By 2050, two-thirds of humanity will be living in urban areas. Urban expansion is happening right now on every continent. It is taking place in areas that are generally abandoned by public authorities and under very different political, legal, and economic conditions. The inhabitants are building their homes with sparse resources, ingeniously combining their construction practices with available materials. Et très souvent, ils ont reconstruit des habitats similaires à l'habitat traditionnel khmer, donc une maison en bois sur pilotis qui permet d'avoir un espace au rez-de-chaussée qui est un lieu de vie où les gens installent un hamac, les motos qu'on va garer là. Les gens passent souvent la journée en bas, à l'ombre. Ensuite, quand ils vont dormir, quand ils vont manger, ils vont à l'espace qui est aménagé à l'étage. Contrary to popular belief, an important part of these inhabitants have been settled for many years, sometimes several generations, and many of them have a regular job. maa ngi tudd Racine Niang dëkk Djiddah Thiaroye Kaw sama promotion électricien la quoi. waaw léegi damay liggéeyal mairie léeg-léeg Senelec léeg-léeg yenn entreprise Sonatel wala ay SDE yooyu léeg-léeg ma am ay chantier foofu quoi ma am ay chantier foofu di liggéey ak ñoom quoi mais du tellement quoi mais nag liggéey suñu liggéey yu ndaw yi moo ëpp quoi ay bâtiment ak industrie léeg-léeg ñu am ay extension liggéey ko courant bi léeg-léeg ñu am ay MT BT léeg-léeg ñu def réseau éclairage public. C'est des gens qui ont un travail journalier, donc qui sont payés au jour pour des tâches plutôt manuelles. La majorité des gens habitent dans les quartiers depuis plus de 20 ans, même si on a des migrations. On peut avoir des migrations entre quartiers, mais globalement la majorité des habitants viennent de la commune ou de la région. Ma mère, qu'elle s'appelle la Lirazayar Mania, habite dans ce cabane depuis longtemps. À peu près il y a 50 ans de plus. Il habite ici avec mes petits frères. Il me fait déjà 15 ans. J'habite dans cette maison. The means available to the inhabitants are scarce in view of their needs. The housings are precarious and fragile. The look of the other dwellers is often adding up to these material issues. Il y a un certain préjugé. Quand on dit les gens des bas quartiers, ils connotent ça comme une pauvreté économique, pauvreté d'esprit. Des fois, ça amène les gens à se considérer comme appartenir à un groupe déterminé. Comme ça, on fait partie du groupe des favorisés, que c'est ça notre situation. Au niveau de la Fondation Abbé Pierre, il est clair que dans notre plan stratégique là, sur les prochaines années, le but recherché est d'accompagner les habitants qui vivent au sein de ces quartiers précaires afin de travailler sur la transformation sociale et d'améliorer les conditions de vie, de travailler sur l'accès aux droits de ces populations-là, de rendre ces quartiers à la ville. The Foundation Abbé Pierre has been carrying out a capitalization process with their field partners. The 18-month capitalization work has not been aiming at delivering a ready-to-use toolbox, nor a unique intervention approach. The aim has been to open the way for reflection, fed by intervention feedbacks and the partners' important range of contexts and populations. As exchanges took place, principles and guidelines have been taking shape, but there is always room for adaptation to specific situations. This film is inspired by the main discussions. The Foundation Abbé Pierre and its partners are looking to support and develop local initiatives. It is one of their intervention's strategic guidelines. These initiatives can be taken by locals or by organizations. Here, in Madagascar,
Foundation Abbé Pierre partner ENDA is working with many Malagasy organizations, including CDA, an NGO working on the site for many years. La participation du CTA à ce projet assure une certaine légitimité à la réalisation du projet même. L'ONG nationale était là depuis presque une trentaine d'années, donc connaît le milieu, connaît le mode de vie des gens, la façon de penser. On confie donc de construire une maison, c'est pas une maquette. Si la dynamique est vraiment intéressante, parce qu'on mutualise énormément de choses, ça reste un travail à réaliser à temps plein, un travail d'accompagnement du partenariat, de mise en place, de comment est-ce qu'on tisse des relations à la fois sur le terrain, mais à la fois en termes stratégiques, de réflexion, d'intervention dans les quartiers pour répondre aux objectifs. It is often a two-way contribution. The local organizations are also benefiting from the skills and the vision of the foreign NGOs and their experience with international donors. We are very happy to receive experts from other parts of the world. And it's true that the problems we could have was about financial rules and all these kind of things that they were like not understanding why we would require so much paper and the need of transparency. And so we had to, at the beginning of the project, we did that training. The capitalization work carried out by the Foundation Abbé Pierre's partners has confirmed the necessity for a collaboration between international and local NGOs. But organizations can have very different visions and approaches, making the cooperation between them a fully fledged work. The importance of cooperation should be considered from the project's onset. Social change is central to the Foundation Abbé Pierre's approach. It remains a main objective, regardless of the partners and intervention countries. The real needs of the inhabitants and their resources should be identified before the project and updated during the intervention. The inhabitants are invited to engage, shape, and conduct the project. But if the approach is common to all, it is taking very different forms depending on the contexts, for example, in Salvador, Madagascar, and Senegal. Fédération sénégalaise des habitants boo gisee ñu sos ko dañoo dëkkoon ci ay quartiers précaires yoo xam ne mbënd mi dañoo sonaloon ñu amoon ay mouvement associatif yi fa nekkoon def diagnostic participatif woo population bi lépp nag loolu moo ñu initié pour ñu mën a créer après ñoom ñu créé Urbasen loolu moo tax ñu créé Fédération sénégalaise des habitants. If the mobilization of the local women in Senegal was already existing before the intervention, it is not the case in all the countries. Here, in Salvador, the local partner Fundasal developed a cooperative social model and created a collective dynamic. The inhabitants are committing to respect precise rules, in particular self-governance, mutual aid, and collective property. La propiedad colectiva y la única diferencia es que nada es de nadie, todo es de todos. Nosotros tenemos un contrato con la cooperativa solamente de uso y goce, ¿verdad? Nosotros no podemos vender, no podemos alquilar. Before the implementation of the housing project, the inhabitants should join the collective organization fixing the rules of community life. But does that mean a participatory approach needs to be collective? Here in Madagascar, ENDA is developing an alternative methodology. On a fait une approche vraiment familiale, on n'a pas fait une approche collective. Et si la logique de concentration géographique a bien fonctionné, on peut voir des aménagements successifs, ce qui est arrivé notamment dans un des quartiers d'intervention. Et là, ça donne un autre visage des quartiers aussi. The participatory approach can build on the context, imply the creation of a collective organization, or be individualized. But in any case,
the inhabitant always remains at the heart of the intervention process. The place of women in the projects and target countries opens many social, economical, cultural, ethnical, and political discussion topics. In some cases, the project enables a form of emancipation. Toda la formación que nos han dado, nos hemos formado como mujeres. Hemos aprendido a defender nuestros derechos, a empoderarnos como mujeres. Cuando iniciamos aquí, muchas veníamos tímidas, no sabíamos nada, no sabíamos ni hablar, y aquí hemos aprendido tantas cosas. Entonces, implica que tienen que trabajar en la obra, pero también tienen que ir a trabajar o a vender para la subsistencia de su familia. Entonces, esa es todavía son de las cosas que vamos en el camino implementando algunas acciones afirmativas de manera que las mujeres puedan participar en este proceso. Some projects have also set up income-generating activities. Like here in Senegal, these financial resources often feed the household's housing budget. In all the countries, women are often the essential drivers of change. Support and commitment of operators towards women may vary, but all are taking their preponderant place in the projects into account in one way or another. Ratsy ny aloha dia tena ratsy satria tsy ny ao anatiny zany tsy milalotra, tsisy andohy zany le ao anatiny fa tonga dia briky. Zay le izy dia izy koa zany rehefa avy ny orana mitete be tsy azo iainana. Le trano vao vita aloha dia tena mitondra fifaliana ho anay mihitsy ary tena faly zay. Na teo amin'ny manodidina raha dia mba ohatran'ny hoe tena afaka mihitsy zany le hoe zavatra niainana tao aloha. Fa dia tena ohatran'ny hoe nahazo trano vaovao zany ianao dia tena faly. Zay ny tena marina, tena faly aloha. Satria tena nitondra ohatran'ny hoe zava-baovao amin'ny fiainanao zany le izy. Fa tsy ohatran'le teo aloha intsony zany. The main strategy of Foundation Abbé Pierre partners is to rely on existing construction methods and materials by improving their quality and resistance. These improvements often lead to propose more important innovations, like here in Salvador, the use of adobe instead of concrete. In these cases, operators include the inhabitants from the beginning of the project in order for them to accept and appropriate it. Ellos dijeron, bueno, algunos dijeron, nací en una casa de adobe, crecí en una casa de adobe y voy a seguir en una casa de adobe. ¿Cómo puede ser eso? No, yo ahora quiero algo diferente. Quiero una casa de bloc diferente. Yo estoy aburrida de vivir en casa de adobe. ¿Verdad? Esas fueron algunas expresiones. Pero lo fuimos valorando, se nos dio el video del adobe sismo resistente. La mayoría, ¿verdad?, estaba de acuerdo en construir en adobe. The time and money invested by families partly depend on their assurance that they will be able to stay in their new home in the long run. Land tenure is a central issue to secure the housing of underprivileged households. La principal causa de la guerra, que inicia con el asesinato de San Romero en 1980, es la lucha por el suelo. Les autorités locales sont réticentes à faire des vrais aménagements dans ces quartiers-là. Et en même temps, il y a un peu un statu quo qui fait que les gens sont tolérés ici depuis des dizaines d'années. Donc, on ne sait pas vraiment comment faire pour aller plus loin.
lack of transparency in the processes for acquisition of land titles, neglect or outright hostility on the part of the authorities are the main obstacles. And land tenure insecurity remains a constant threat for the families. The projects have very different approaches to land tenure security and in various implementation stages. In this regard, the way opened by Senegal may be inspiring. L'ONG Urbasen et la Fédération sénégalaise d'habitat jouent un rôle important au niveau de la commune de Dakar. Ils ont doté la commune une nouvelle cartographie filmée par un drone. Ensuite, ils ont créé une base de données qui a répertorié l'ensemble des propriétaires et l'ensemble des concessions au niveau de la commune de Dakar. In consideration of the service provided, the municipality delivers land occupation certificates to the families. This process has been set thanks to a true cooperation between the NGO and the municipality. The process was initiated many years ago, but for now, the Senegalese state has not concretized it yet. This is a common characteristic of all projects. Regardless of the chosen approach, the necessary steps are complex and take a lot of time, exceeding by far the project length. However, initiating a process with a group of inhabitants sets an example to the others, and it builds a momentum that can enable to secure the following generations. What is the approach chosen by Foundation Abbé Pierre's partners to support social change? Is it more of a one-time social support coupled with technical intervention? Or is change grounded on a political vision? Nos actions qu'on a au niveau de l'habitat et nos actions au niveau du social, elles sont assez complémentaires. En général, les familles qui sont très pauvres ont des problèmes au niveau de leur habitat et sociaux. Mooy gouvernement bi parce que ñu ngi koy liggéey ndax ñu ngi ciy def loolu mooy suñu liggéey loolu mooy suñu vocation parce que ñun bu njëkk da ngay xaar état mu ñëw def ñun léegi xaaratuñu état parce que boo gisee ñun ñuy defar sunu ñuy aménager sunuy dëkkuwaay ah di xool fu xal sunu doom yi di jànge di ko fekkee gouvernement bi war koo defaru ko ñun ñuy jël sunu xaalis propre moyen di ci def kon ñun xaaruñu état parce que loolu état la war mais état processus am dafa yéex ñun ñu koy defal sunu bopp parce que ñun xam nañu état ñun ñooy état. No de un partido político. Fundasal no se ha identificado jamás con un partido político en 51 años. Pero cuando enfrentamos lo que está siendo considerado como violación de derechos humanos, se vuelve político, es un tema político. Foundation Abbé Pierre's partners are fighting against poor housing. In the meantime, they support or initiate social change. But the approaches are multiple and different. They take into account the complexity of environments, of stakeholders, and the culture of their own organization. But all partners agree on one goal: enabling the inhabitants to imagine their future. Wow, bo mo yalla maye fi bu fukki ak juroom mun na saasi fi kër gi am benen kër Dakar fofu ñu loué bi dëkkas bi ñu am fi dépasse ñu boole ci lu ñu am. Дээрээс нь манай бага охин ч нөгөө нэг багасаа байшинд болохыг амар мөрөөддөг байсан. Ер нь бага охин ч л бид нараа мөрөөддөг байсан л та. Гэтэ манай охин бага охин бол ингээл байнга байшин зурна. Тэгээ нөгөө нэг юм байшинд байгаа зураг янз бүрийн зураг зурхаараа байшин зурна. Тэгэл нөгөө байшинд ингээ байгаагаараа өөртөө ингээ зурдаг гэсэн аахгүй. Тэгээд байшин барихаар боллаа гэсэн чинь манай бага охин бол маш их баярлсан. Одоо ч гэсэн одоо л ингээл одоо дуудахгүй дулаан өрөө гаргаж өгөөрэй гэж байгаа юм чи.